Russian authorities are increasing pressure on suppliers of fruits and vegetables from Azerbaijan amid a rapid deterioration in relations with Baku, which began after the detention and mysterious death of representatives of the Azerbaijani diaspora in the Urals. Rospotrebnadzor employees in Krasnodar blocked the impact of 18 tons of Azerbaijani peaches and nectarines to Russia. As reported by TV-Krasnodar, citing a statement from the agency, Quarantine objects Western flower thrips were found in the fruit batch. Problems with Azerbaijani supplies, which had previously been uninterrupted, suddenly arose in June. Bashir Guliyev, chairman of the Association of Fruit and Vegetable Producers and Exporters of Azerbaijan, told Minval. Initially, the claims concerned tomatoes. Pests began to be found in them. The South American tomato moth, the oriental codling moth. When the tomato season ended, Rosselkhoznadzor began making similar claims against fruits supplied to Russia. Guliyev said, "This is not only about the quality of the product itself, but also about the packaging and poor labeling of the pallets." The sudden increase in Rosselkhoznadzor notifications to the Food Safety Agency looks like an attempt to artificially create grounds for restricting imports from Azerbaijan. Guliyev complains dairy products from Azerbaijan were also subject to restrictions. Rosselkhoznadzor imposed a ban on 2 Azerbaijani enterprises that, according to the agency, refused to undergo inspection. Relations with Azerbaijan, which had become a major transit hub for parallel imports to Russia since the start of the war, cracked at the beginning of the year, when a Russian air defense strike shot down an Azerbaijan Airlines plane near Grozny. Vladimir Putin refused to publicly apologize for the incident, which led to the plane crash and the deaths of 38 people on board. The situation worsened in late June when members of the Azerbaijani diaspora were detained on murder charges in a raid in Yekaterinburg, and 2 of them, brothers Ziadin and Gusein Safarov, died during arrest. Baku claims that their deaths were caused by severe beatings, which, according to Azerbaijani reports, was confirmed by autopsies. In response, the Azerbaijani authorities shut down the Russian propaganda agency Sputnik in Baku and charged 2 of its executives with espionage. In addition, 8 Russian relics were detained in Azerbaijan and charged with drug smuggling and cybercrime. By day, the Ukrainian capital hums with life, crowded metros, dog walkers, and children on playgrounds. According to Associated Press, by night, Kiev becomes a battleground as Russia unleashes relentless drone and missile attacks that chase much of the population underground for safety. The nighttime assaults have intensified in the 4th year of the full-scale invasion, with the number of drones sometimes exceeding 700. Swarms of 1,000 drones could soon become the norm, officials say. Many people in Kiev describe the recent attacks as the most terrifying of the war, and even residents who previously ignored sirens have been driven into bomb shelters in the subway system. During the day, you walk around, drink coffee, smile, meet friends, talk, have hobbies, chill, said 25-year-old Karina Hulf. But at night, you brace for death every time you hear the sound of a Shahid drone or a missile. A Russian attack on Thursday badly damaged her apartment. She was in the living room near a window when she heard the whistling sound of an incoming weapon. Moments later, the home shattered into pieces. She was lucky to survive. The constant proximity to death often fuels dark humor. At night, many are paralyzed by fear. But by day, they joke that they don't sleep naked, just in case they end up under rubble and rescuers have to pull them out. The buzzing of drones, often ending in explosions, and the constant thud of air defenses can last for hours. The noise leaves many people chronically exhausted from lack of sleep. The drones blanket wide areas of the city, plunging neighborhoods into darkness that is pierced only by flashlights. The air is filled with smoke and the smell of gunpowder.
Since the beginning of the year, more than 800 sites in Kiev have been hit, including over 600 residential buildings, said the head of the Kiev city administration, Timur Tkachenko. They are deliberately hitting apartment buildings and urban districts, he said. This is their tactic, to spread fear and increase the number of civilian casualties. Russia insists that it hits only military targets, though abundant evidence throughout the war contradicts that statement. The attacks have also strengthened the solidarity among Kiev residents. On social media, people post with pride that they can still grab a cappuccino in the morning, make it to a workout or keep their appointments, without canceling a thing. For 23-year-old Alexandra Umanets, who has a 10-month-old son, the shelter in the subway feels safer than her home at night. Around 5 a.m., she usually leaves the shelter with her child, walks home, lies down to sleep and wakes up relieved to see her baby smiling. We go out for a walk and see the same children running, walking, playing, mothers smiling, she said. To say that someone was on the metro station at night or they didn't sleep all night. Although everyone knows it, no one pays attention to it anymore. Everyone just keeps living. Then evening comes. She packs a bag, places it by the door, prepares the stroller and lays out clothes for herself and her baby. When the siren sounds again, she's ready to hide. When it's about you, that's one thing. But when it's about your child, for what? She said. To kill him just for being born in Ukraine? He didn't choose where to be born. В метро мені набагато безпечніше, ніж вдома, там на нижніх поверхах, особливо коли попереджають, що може бути балістик. Страшніше, коли ти прокидаєшся від вибуху, бо коли ти знаєш, що тривога, ти збираєшся, йдеш, і в принципі тяжко, але в безпеці. А коли просинаєшся від вибуху і хапаєш першу дитину, вилітаєш, це, напевно, страшніше, ніж сидіти в метро. Але з ним, як зі мною. Ні. Ти просто, у нас якось стабільно. 5 ранку, відбій повітряної тривоги. Ти йдеш додому, лягаєш спати, прокидаєшся. Ти радієш тому, що твоя дитина прокинулась з посмішкою. Ви виходите гуляти. І бачите таких самих дітей, які бігають, гуляють, граються, і мам, які всміхаються. І сказати, що хтось там вночі був в метро, або вони не спали цілу ніч, хоча всі це знають. Але ніхто на це вже не звертає увагу. Всі просто живуть. А потім наступає вечір, ти збираєш сумку, ставиш її біля виходу, готуєш коляску, одяг собі, дитині. І знаєш, що як не сьогодні, так завтра ти підеш в укриття, бо того, що Росія знову буде на тебе кидати ракети. І коли це на тебе, це одне. А коли це на твою дитину, за що? Це моя дитина. Він просто родився. Типу, вбивати його за те, що він народився в Україні, навіть якщо так, він не обрав, де йому народжуватись. Він навіть мене не обрав на те, що Крим. Поранених, також за офіційною інформацією від міністра також. Зараз ми бачимо, що шахеди стали швидкіші, реактивні фактично, все більше і більше їх використовує Російська Федерація, і можу також сказати, що їх кількість збільшилася останнім часом все більше і більше. Ну, можна сказати, що, наприклад, вже 700 для них це
стандартна цифра 700 буде до 1000 доходити. І ми розуміємо, що зараз найгірше це ураження цивільної інфраструктури. Вони б'ють ціленаправлено в житлові будинки, в квартали, де немає жодних стратегічних об'єктів. Ну і можна сказати, що це така їх тактика, щоб ми боялися, щоб було якомога більше людських жертв. Кияни неймовірні люди, тому що кожен раз після кожної атаки вони йдуть, п'ють каву і одразу йдуть на роботу. Я кожен раз дивлюся і дивуюся, як це відбувається. Ну, тут можу сказати тільки одне. Україна – це нація непереможних людей. Надо все это чистить. Ты про квартиру? А кто там еще? А? Кто там? Папа? Воно болить всередині дуже сильно, воно так роз'їдає. Хоча я кажу, що мені вже нормально, що я жива, але все ж таки воно болить. І воно дуже довго ще буде боліти, тому що пережити таке, воно не забувається. Ну. На день ти ходиш, п'єш каву, посміхаєшся, зустрічаєшся з друзями, спілкуєшся, якісь хобі в тебе є, відпочинок, а вночі ти просто прощаєшся з життям кожного разу, коли ти чуєш звук шахеда чи ракети. Українці ж ви бачите самі, що і працюють, і хоча вночі був обстріл, зранку вони на роботу йдуть. Тобто це якась така стійкість, ми разом, тому що у нас у всіх одна біда, от, нас всіх щось об'єднує. Мабуть, на цьому ми і тримаємося. Давай. Отвезем на дачу.